Herkese merhaba, yepyeni bir seriyle tekrar birlikteyiz. Alan Wake Remastered. Orijinal oyun 2010 yılında çıkmıştı. 2021'de de grafiklerini Remedy güncelledi arkadaşlar. Alan Wake 2'yi çıkarmadan önce 5-6 bölüm kadar sürecek. Haydi hikayesine başlayalım. Şahsen normal ayarlarda oynayacağım. Hikaye anlamında da çok detaylı bir şey bilmiyorum. Nightmares exist outside of logic, and there's little fun to be had in explanations. They're antithetical to the poetry of fear. In a horror story, the victim keeps asking why, but there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and it's what we'll remember in the end. My name is Alan Wake. I'm a writer. I've always had a vivid imagination, but this dream unsettled me. It was wild and dark and weird, even by my standards. So yes, it began with a dream. Haydi bakalım. Following a typical nightmare pattern, I was late, desperately trying to reach my destination, a lighthouse. For some urgent reason, I couldn't remember. I'd been driving too fast down a coastal road to get there. I'd seen the hitchhiker too late. He was dead. I was convinced they'd put me in jail and I would never see Alice again. Evet, bir yazarın rüyasını görüyoruz arkadaşlar şu an. Suddenly, his body was gone. Bölüm 1 kabus. Evet, oyunun shock from the crash. I could hardly stay on my feet. ilk oyunun, yani bu oyunun Türkçe dil desteği kendisinden var arkadaşlar. Işığa doğru bak, kamerayı döndür. Baktık. Yukarı aşağı bakmak motorun tersine çevirmesin mi? Hayır. Pekala. Arabaya binemiyor muyuz arkadaşlar? İncele. The radiator had broken when I hit the hitchhiker. The car wasn't going anywhere. Haydi bakalım. Depar atmak için LB tuşuna bas. Şu an grafikleri olabilecek en yüksek düzeyde oynuyoruz arkadaşlar. I had to go to the lighthouse. I knew there was something important waiting for me there. Wow. Ne yaşadık? Pekala. Var mı burada bir olay? Yanıp sönen bir olay var çünkü burada da. The bridge had collapsed. I'd have to find another way to the lighthouse. Evet, kamera açısı manuel. Kendin ayarlayacaksın. Bir değişik bir kamera açısı var. Evet, deniz fenerine gideceğiz arkadaşlar. Ne oluyor ya? Whoa! You don't even recognize me, do you, Ryder? You think you're God? You think you could just make up stuff? Play with people's lives and kill them when you think it adds to the drama? You're in this story now, and I'll make you suffer. You're joke. There would be a single readable sentence in your books if it wasn't for your editor. You'll never publish another one of your shitty stories, 'cause I'm gonna kill you. It's not like your stories are any good. Not like they have any artistic merit. You're a lousy writer. Cheap thrills and pretentious shit. That's all you're good for. Just look at me. Look at your work. Haydi. İlginç glitchler var arkadaşlar oyunda şu ana kadar. Zıplamak için A tuşuna bas.
Pekala. You missed your deadline! Damn. You can't stop me! I realized that the hitchhiker was a character from the story I'd been working on. How does it feel to die by the hands of your own creation? Koş abi, manyağın teki bu ya. Kendi rüyamıza takılı kaldık, öyle mi? Allah Allah. Grafikler yani tabii ki güncellenmiş hali olmasa 2010'a göre çok güzel diyecektim ama artık çok güzel grafikli oyunlara alıştık. Sen kimsin dostum? Oho, silah var bunda da. Vur abim. Haydi. I was trapped. There was no way out. Ne yapacağız? The cabin was a death trap. I had to get out. Çık abim dışarı. Hay Allah. Haydi. Işığı takip et. Takip ediyoruz ama yaralandık. Koş abim. Takip edemiyoruz. Güvenli bölgeye gir. Tamamen iyileşene kadar güvenli bölgede kal. Well done. I have something important to tell you. It goes like this. For he did not know that beyond the lake he called home lies a deeper, darker ocean green, where waves are both wilder and more serene. To its ports I've been. To its ports I've been. Do you understand? No. Follow my light. I entered your dream to teach you. The darkness is dangerous. It's sleeping now. When it feels you coming, it will wake up. There's no time. I can only show you the most important thing. The hitchhiker has been taken over by the dark presence. You can't hurt him now. The darkness protects him from all harm. Only light can drive the darkness away and make him vulnerable again. Here, take the light. Turn your flashlight toward him and burn the darkness away. You did it. Now the darkness no longer protects him, but it's still inside, controlling him. He can't be saved. He's still a threat. He is still your enemy. Here, take the gun.
Pick up the revolver. Now you'll die. Herhalde bir şey yok. Oo. Good. You've done well. Remember what I've taught you. That is all. I will give you back your dream now. Grafiklerde In the ciddi night, glitchler var ya. a terrible darkness was taking over the world. The lighthouse was the last safe place on Earth. You made me this way, and now I'm gonna Haydi bakalım. Revolver'ı nasıl şey yapıyorduk? This is it. Oh! Wow! Ya. Unuttum arkadaşlar. Sıyrılma nasıldı? You made me this way, and now I'm gonna Sıyrılma böyleydi. Pekala. This is it, Wake. Uh-oh. Whoa! El fenerin şarj olma olayı var bir de arkadaşlar. Açalım buradan, ne çıkacak? Fişek tabancasını al. Fişek tabancası aldık. Sanırım fişek tabancası daha fazla ışık oluşturduğu için değerli. Yalnız bizim için el fenerinin de şeyi önemli. Bilmiyorum ama. just like Haydi 3 kişi geliyorlar şimdiden. Uh-oh. Komple öldüler ha sanki. Öyle mi? Yani bize el fenerini daha güçlendiren bir şey lazım ya. Yetmiyor yani. Neyse. Yaklaştık. Köpek. Nereye dive? Aşağı düştüm. Artık rüyalarımızın şeyiyiz. I can keep this up forever. Kaç abi? Koş Elin. Wow. Yoruldu mu karakter? Ne oldu? Stamina mı bitti? Koşmuyor artık. Stamina var demek ki oyunda görmediğimiz. Vardık neredeyse, hadi. Şu collectible herhalde alalım. Termos önemli. Wow. Termosu salla şimdi. Koş. Allah aşkına ne sünepe gibi yürüyorsun Alan ya. Gerçekten burası güvenli galiba. Gelemediler. Oy oy oy. Haydi. Işınıyor sondu. Ay senin yazar şeyine. He's here. Alan, wake up. Shh, baby. Just another nightmare. Everything's fine. You dozed off. Right.
Anything more than dozed off would be news for everyone. Cheer up, handsome. We're here. Nereye geldik? Tahmin edeyim. Fener'e geldik. Değil mi? Bright Falls'a hoş geldiniz. Arkadaşlar. Net. Var burada bu kasabada bir tane deniz feneri. Bright Falls kasabasına hoş geldiniz arkadaşlar. Arabalı bir vapurdayız. Let's act like we're on vacation. Go stand next to that old gentleman there. I want a shot of you with the town in the background. Sure. I'll even give you a title for the shot. A city boy, moments before he got eaten by a bear. Hi. Hello there. You picked a good time to visit our town. Deerfest is just 2 weeks away. Geyik Festivali. Deerfest, huh? Did you hear that, honey? Çek tatlım. You have a lovely wife, if you don't mind me saying. I'm Pat Maine, by the way. Nice to meet you. Yeah, I'm Alan Wake. I won't pretend I don't recognize a famous writer such as yourself, Mr. Wake. A pleasure. I'm an avid reader myself. I hope this isn't too presumptuous of me, but I'm the night host at the local radio station. Any chance I could get an interview? Look, Mr. Maine, I'm on vacation. In fact, I'd appreciate it if we could keep my being here just between the two of us. I'm sure you understand. Fair enough. You can trust me to be discreet. Not a hard man to track down if you change your mind, though. I hope you two have a lovely holiday. Pekala. Güzel. Eşimizle Very nice. I got a couple of really good ones. And I see you made a friend. That's cute. Right. Yeah? Hey, bestseller, how's my favorite writer? Are you there yet? Barry. Yeah, we just got here. Are the locals giving you trouble? Just say the word and I'll hop on a plane and come make sure that you're left alone, Al. No, Barry, we're fine. Great, great. Just want to make sure you can relax and recharge. So, how is the place? Has it gotten your creative juices flowing? Barry, we're just settling in. Okay, Al. I'll call back later to make sure you're doing okay. And you call me if there's a problem, okay? Okay. I'm just looking out for you, buddy. Talk to you later. I love you too, Barry. You know he's going to be calling you every 5 minutes. Barry is Barry. I can always turn off the phone. What did I tell you? Text message from Barry. He says hi to you too. Heh. Pekala. Alan, we're here. Come on, let's get back to the car. Oo, Geyik Festivali var. Geyikleri de şimdi hazırlamaya başlamışlar. Ne kadar ürküç değil mi? You get the full service here. I've made all the arrangements. I drive the car. I'll even carry the bags. All you have to do is drag your cute butt into the car and enjoy the ride. Yeah, sounds like you've got a lazy bastard for a husband. Yeah, but I got a thing for him. Come on, you lazy bastard. Let's go. Tamam biniyorum. Evet, ayarları maksimumda kullanmadığımız bazı şeyler varmış, onları maksimuma çektim. Belki çözünürlükle ilgili şeyleri düzeltebilir. I'll go fill her up while you get the key. I'll pick you up here in say 15 minutes. Sure. Hadi bakalım. Alan, thank you for coming here with me. I love you too. Go on. I'll promise to behave. I'd forgotten there were still places like this. Towns where everybody knew everybody. Welcome to the Oh Dear Diner. Hi, I was wondering if you could help me. I'm looking for... Mr. Wake. Alan Wake. Oh, God! I am your biggest fan. I know people say that all the time, but I really am. I'm glad to hear that. Rose. Rose, I'm looking for Mr. Stuckey. Carl Stuckey? Carl? Oh, of course, Mr. Wake. He must have gone to visit the restroom. He'll be back in a moment. I can't believe it. I've got all of your books.
I got the cutout from the bookstore when they took it out of the window. And you keep it here. Well, okay. Good for you. Do me a favor, Sonny. I could really use a tune right now. Coconut, number 6 in the jukebox. I'd do it myself, but both of my legs have gone to sleep. Bad circulation. Yeah. Are you serious? Coconut again? You disgust me. Call yourself a rocker. Unbelievable. Ah, it does that. Get stuck. Yeah, you need to give it a good solid whack. Pekala. Karşıdakiyi bul. Müzik kutusunu You kullandık. put the lime in the coconut. Drink them both up. Just because we're brothers, don't think I won't murder you in your sleep. Now that's what I'm talking about. Yeah. Yaşlı adamı memnun edelim ya. Ne olacak? Ne oluyor This abicim? is it. I've died and gone to hell. Ablacım hayırdır? Bir şeyden mi korkuyorsun? Don't go in there, young man. You can hurt yourself in the dark. I think I can handle it, ma'am. I didn't want to wait. I wanted to find You don't Stucky, want to die, to get the do key you? and get out as soon as Worse. possible. I The waitress was giving me a warned Stucky headache. about it, but he Overeager didn't fans listen. always did. Haydi gireceğiz galiba. I told Rose last week that she should change the bulb. This is what happens when you get sloppy. Yapma be ablacım, bir şey olacağından değil yani. Ne olacak? Karanlıkta bir tarafımı izleyecekmişiz. Karşıdaki erkektir diye düşünüyorum. Carl! Hello? Allah Mr. Allah. Stucky? Karşıdakiden anahtarını alacakmışız. Wow! Carl couldn't make it. Unfortunately, he was taken ill. But I have the key for you and instructions on how to get to the lake. Okay. I wish you a good stay in my cabin. I'll come by later to check how you've settled in. And to meet your wife. I insist. Thanks. Geçmiş olsun. Ablacım hiç... Carl öldürmüş de bana... Cauldron Lake is a special place. Very inspiring. Bu Lake House dedikleri DLC bu herhalde Cauldron Lake ile alakalı arkadaşlar. Ablacım bir şey yokmuş, korkma. You got lucky this time, young man. You can hurt yourself in the dark. This really ought to be fixed. And then I must remind Sarah to change the lights at the station. It's been too long already. Daha güzel oldu şimdi grafikler. Even that sounds better than your singing. Are you all right? Adam uyumuş. Splendid, splendid. Damn hernia. It swells up like a balloon if I lift anything heavier than a spoon. Yeah, splendid, splendid. It's been a long time gone. Good to see you. Hey, you wouldn't happen to have a bottle on you, would you, Tom? I wish. The Andersons. They're, local musicians. We're waiting for Dr. Hartman to come pick them up. They wandered off from his clinic at the Cauldron Lake Lodge. Cauldron Lake olayı önemli arkadaşlar. Şimdi oyunun çok zor hikayesinin anlaşılabildiği konusunda yorumlar okumuştum. O yüzden kulaklarımıza, gözlerimizi dört The açacağız. key and the directions. My hero. I got some flashlights, just in case. Aferin be kız. Ne oluyor? Hey, wait! Mrs. Wake! Your keys! Hadi. Stucky bu adammış. That diner was a real nut house. Yanlış yere gidiyoruz. Can you believe this place? This would make a wonderful setting for a book. We're supposed to be on vacation, Alice. I'll figure it out when we get back home. Okay? Okay. We can talk about this later. Batman here on KBFF. I didn't want to talk about it. I wanted to bury my head in sand. Here's another one of my favorites to go with it. Once upon a time, I was a successful writer, but that was a long time ago. I hadn't been able to write a word in 2 years, not since my last book.
It's gonna be a clear night, so you folks in the big city might want to look up every once in a while. See those stars winking down at you? It gets pretty dark out here, but they'll light your way. Grafikler hiç fena değil arkadaşlar. Hiç fena değil. Wow. It's gorgeous, Alan. It's something, all right. Don't worry, honey. I'll get you inside safe and sound before it gets dark. And I've got the flashlight. I know. I'm okay. Alice had a phobia, the fear of darkness. I wanted to make sure we were inside with the lights on before sunset. Tam da kadına aşık olmuşuz yani. Alice! Ablacığım sen dön şimdiden. Buralar hiç tekin yerler olmayacak birazdan. Evet, kuş bacağı kabini. Tavuk bacağı muhabbeti var biliyorsunuz ki. Bu da kuş bacağı. Birazcık cadıvari bir. Harbiden de tüyleri var evin. En azından öyle dekore edilmiş. Cadıvari bir detayı var yani. Şimdi şöyle adayı bir kontrol edelim. Evet, bazı yerlerde grafiklere glitchler giriyor arkadaşlar. Bunun nedenini gerçekten bilmek isterim açıkçası ama. Ekranda LS göründüğünde LS düğmesine basılı tutarak ilgi çekici olaylara odaklanabilirsin. Alice had told me about Cauldron Lake Lodge. The old building used to be a hotel, but these days it was no longer open to the public. Haydi bence DLC'deki yer burası arkadaşlar. Muhtemelen. Gerçi Alan Wake 2'de DLC yani. 2 oyun atlayıp DLC'ye gitmiş olabilirler mi? Belki başka bir göldür o da. An old generator had been connected to the power cable. Haydi bakalım. Güzel güzel. Jeneratörü çalıştırdık. Güneş batmak üzere arkadaşlar. The lights are on. Good work, honey. I'll freshen up a bit and start settling in. Okay, I'll look around a bit. The island had once been the site for a love story. Maybe Evet, güneş battı. it was a beautiful place. I told myself I could rest here, sleep here, and forget about my work. I thought we could be happy here. Teoride öyle. Teoride olman lazım zaten. Ha. O ay ışığına bakar mısın abi? Bayağı aydınlık ay ışığı yalnız. Bu kadar aydınlık olması normal mi? Allah'ım jeneratörü çok güzel bir jeneratöre benzemiyor, kaliteli. Takır tukur sesler çıkarıyor. Alice. Alice? Honey? Bir dakika. Alan, I'm upstairs. I have a surprise for you. Yapma be. Yapma be. Hemen radyoyu açıp geliyorum. Fest guests have already started to arrive. Just ran into one on the ferry. A famous artist, no less. We'll see if we can rope him into an interview later on. Now let's go to the phones. Caller, you're on KBF-FM. Hi, Pat. It's Rose. Well, hello, Rose. Haydi, Alan Wake I know diyecek. who that famous artist was. It was Alan Wake, wasn't it? He's my favorite writer. Well, Rose, I just saw him at the diner. Oh, I am so excited he's here. I'm sure he's glad to be here, too. Well, folks, I guess the secret's out. This is Pat Maine on KBF-FM. Pekala. Odaklan. The water was black. I couldn't help but imagine all sorts of horrors lurking in the depths below. Aferin, hayal et dostum. Bu oyunda herhalde tüm kötülükleri kendimiz yaşatacağız gibi duruyor.
Hayırlısı. Sabırsızlanıyorum. En kısa sürede görmek üzere. Grafiklerde niye böyle şeyler oluyor ya? Çok aşırı etkilemiyor aslında ama. Neyse şu Alice'in sürprizini kaçırmadan arkadaşlar şu termosumuzu alalım. Yuppi. Hadi bakalım. Alice. Kapılar açılıyor mu? Alan, come here, slowpoke. I'm waiting. Tamam şimdi yengeyi fazla bekletmek önemli bir şey olmaz yani. Well, hello there. I'm not the surprise. It's in the study. Go take a look. Okay. Çalışma odası neresi ki? Ablacığım böyle romantik bir adadayız. Affedersin ama. Surprise! Daktilo. What is this? Ama işten I uzak guess I have kalmaya a small çalışıyoruz. confession to make. I thought maybe you could write here that a change of scenery would get you past. Damn it, Alice. Everyone Hey, hey, hey! Just hear me out. There's a local doctor, Dr. Hartman. I read a book of his. He has a private clinic here. He specializes in helping artists. So now you want to get me committed? No, it's not like that. That's not. Oh. Alan? Whoa. Just don't. I don't want to hear it. God damn it, Alice. God damn it. I knew she wouldn't follow me in the dark. I needed some time alone to think things through. Damn it. Alice? Alice? Alice! Oğlum neyi bekliyorsun? Koşsana. The cabin had gone dark. All the lights were out. Tatlım konuşmaya devam et. O neydi lan? It's all right. I'm coming. What the hell? Ulan Alan hemen 2 dakikada yoruldun ha. Ne çelimsiz bir adamsın. Alice? Wow. Alice? Düştü mü kız? Oh no! Ay anasını satayım ya. Keep going, Alan. Wake up. Alice? Şansa bak anasını. Arabanın içindeyiz bir de. Waking up in the crashed car felt like I had woken from one nightmare and entered another. I couldn't remember how I got there. All I knew was that something terrible had happened to Alice. The phone was dead. I'd have to find help on foot. Ne oluyor abicim? Among Alice's things was a book, The Creator's Dilemma, by a Dr. Emil Hartman. Seeing the book brought back my fight with Alice. I didn't like it, and I didn't like the guy's smug face on the cover either. Niye böyle The gas parlıyor station ya? was my best bet. They'd have a phone I could use. It looked like a long hike through the forest to get there. Şimdi bunların neden parladığı konusunda bir fikrim yok. Oyunun bir parçası mı, grafiksel bir glitch mi? Pek anlam veremedim arkadaşlar. Neyse. Bana soracak olsanız glitch. Çünkü yanlış grafiklerle de kullanmıyoruz oyunu. Neyse. Ya Alan yalnız 2 dakika... Hello? Ne oluyor lan? Hey! Hello? Is someone there?
The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. I was named the author. I hadn't written it. I couldn't remember writing it. In the scene on the page, the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night. Oh. Taslak sayfalarına ulaşabilirsin diyor. Departure by Alan Wake. Devam et. The man turned to face me. His face was covered in shadows. It was hard to make him out in the darkness of the forest that surrounded us, but the axe he lifted was plain to see. It glistened with the blood of his victim. He grinned madly. The shadows were alive, distorting his features. It was a scene from a nightmare, but I was awake. Bu sayfayı kabus zorluk modunda bulabilirsin. İlginç. Devam edelim bakalım. Yani kabus zorluk modu ne kadar kabus gibi tartışılır. Benzin istasyonuna ulaşacakmışız. El fenerimizi çıkarsak ya. Anybody there? Please, I've been in an accident. Lan Alan. Lan Alan. Hafızan varsa şunları azıcık. Ha orada bir ışık var. Koş abim ışığa doğru. Koş. The lights up ahead were a good sign. Maybe I wouldn't have to hike all the way down to the gas station to find a phone. O parlaklıklar gitmemiş arkadaşlar. Niye böyle ya? Hadi bakalım. Bazen rüyalarda böyle bazı şeyleri tam net oturtamazsın ya. Onun gibi bir şey mi? I've been in an accident. Hey! Hey, you! Phil! There's been an accident. I need help. Listen, I need to... Premium cabins for rent in... Oh, hell. Carl Stuckey. Pleased To meet you. Non-refundable reservation deposit required. Fair and square. Fair and square. Abi normal değil bu bence ya. I had to figure a way out of this. Any second now, and Stuckey would be knocking on the door with his axe like Nicholson in The Shining. Wow, silah bulduk, el feneri bulduk. Harika. İdeal rüya şu an arkadaşlar. During your trying, it's the latest thing. Incontestably proven health benefits let you kill with one stone. You can Telefonu kullan. and keep those cholesterol levels. Great fall, Sheriff. Hello? Hello? Harika. This is bad. Kaç abi. Kaç kaç kaç. Uh-oh. Whoa, whoa, whoa.
concussion. I'd never fired a gun outside a shooting range, and now I just killed someone. Or something. There were no bodies. They just disappeared. If I was dreaming, it felt real enough to make me sick. Evet arkadaşlar, sorunu çözdük. Allah'a şükür. Şimdi devam edebiliriz hikayeyi. Bu sorunu yaşayan varsa oyunlarda arkadaşlar, anizotropik filtrelemeyi çarpı 16'dan çarpı 8'e düşürsünler. Tekmeleyelim bakalım. Ne oldu? Sanırım şu elektriği kesmeye çalışacağız. Gaz istasyonuna gitmeye çalışıyoruz. Bu arada mermimizi de dolduralım. Koş abim koş. Of. What the hell was that? Ulan. When I saw the river below, something uncoiled itself inside my head. I realized that I'd have to find a way across. I didn't even want to look at the water. Nereye gidiyoruz ya? Ulan termosun burada ne işi var? Neyse artık. Şu tarafa doğru gideceğiz galiba. Karşıdaki lake house olabilir mi? Yoksa... Stucky was still out there, in the dark, stalking me. Wow, wow, wow. Sakin, sakin. Stucky'yi hallederiz ya. Halledemeyeceğimiz bir şey değil. Şuradan karşıya geçeceğiz sanırım. Mermi var. Oo 9 tane pil oldu. Çiçek. Wow! Köpek sen kime balta fırlatıyorsun? Yani ölünce biraz ayağa kalkmaları falan. Tabii oyun eski arkadaşlar. Onu da önde düşünmek lazım. Bu devirde artık böyle hatalar göze batmaya başladı. Şuraya mı gitmeye çalışıyoruz? Nasıl çıkacağız ki? Sol taraftan gideceğiz o zaman. There had to be a way to get up there. Orada parlayan şeyler falan var ya. Ulan bu termosları kim koymuş buraya? Pekala. Oy oy oy. Abi. Balta fırlatmayın gençler. Şimdi 9 tane olan pili
yavaş yavaş şarj etmek gerekiyor. Bu şekilde harcadığımız zaman sıkıntı olacak muhtemelen. With all this forestry equipment around, there had to be something I could use to reach the top. Ne oluyor? Orası açıldı. Güzel. Eve girelim. Muhtemelen evde mermi falan buluruz. Ya da taslak sayfası. Neymiş bu? I heard them before I saw them, swooping down from the sky and screeching as they came. I spun around just as the cloud was upon me. For an instant, I stared into 100 dead eyes, black pearls glittering in the darkness. I raised the flashlight and the swarm exploded like fireworks. Feathers burned, turned into ash. I couldn't hear my scream above theirs. Kendi hikayemizi yazıyoruz arkadaşlar. Wow! Pompalı tüfek al. Ulan buraya girmesek pompalı tüfeğimiz olmayacak mı yani gerçekten? Olmayacakmış yani. Girmeseydik. Bak sen şu olaya. Buralardan bir yerlerden çıkarlar ya bence. Winch kullanacağız. Bence gayet iyi oldu. Yani. Biraz daha yukarı kaldırabiliriz. Yok, yukarı aşağı olayı yokmuş zaten. Tamam, şuna tırmanalım. Kontrollere alışmak gerek. Her zamanki kullandığımız kontrollere benziyor ama farklı yerleri var. Zıplamak neydi? Bu. Koş abim. Zıpla. Çiçek. Koş abim. Zıpla. Güzel. Geldik buraya. Şimdi bu oyunun yapımcıları bir de Well, I was just outside for a breath of fresh air and what a night. I know most of you are probably in your beds by now, but if you're still up and around, take a moment. Step outside for a spell and breathe in deep. The weather is absolutely still. The sky is crystal clear. It's like the forest is quietly breathing along with you. To you listeners, know I'm a night owl, and it's on nights like this I wish I wasn't cooped up in the studio. Makes an old man like me wish I could just roam wild. But here I am, and it would keep you company all night long if I weren't. It looks like the only one staying up late caller. Hello, Maurice. What are you up to? Oh, isn't it beautiful out there? Sure, but Pat, the reason I called is that Toby heard something rustling in the undergrowth and took off after it, and I couldn't find it. Probably a rabbit. Sure. Toby loves rabbits. Well, sure. Anyway, I figured that, if anyone runs into Toby, they could grab him. My number's on his collar. And Toby's a friendly dog? Toby loves people. Usually he comes back. We were pretty far from home, and it sounds like he went pretty wild there. Great dog, but Well, Maurice, it's out there. Bobby diye bir köpek varmış arkadaşlar. Ararız karşımıza çıkarsa. Burada ne oldu? Taslak sayfasını al. Ne kadar çok sayfa var. At first I kept finding the pages as if by accident. The book I couldn't remember was either a terrible and true prophecy or an act of creation that had rewritten the world. I began to hunt the pages feverishly. Sayfaların peşine düştüm çünkü bu gizemi ancak böyle çözebilirdim. Bu sayfalarla kendimi kurtarabilirdim. Alice'in kurtarabilirdim. İnşallah ablacığım.
Evet, biraz bizimle The değil gibi. gas station was closer now, its light welcoming in the darkness. Paul makes the best dogs in the state. Belly Burster is the best with no curves. Monster Dog is second best. The famous dog is... Wow! Ananı... Aha, anladım. Bir dakika basıyorum ama Dodge'a Dodge varmış gibi şey yapmadı yani. Oh no. Oh no. Var mı başka? Yok galiba. Ne işe yarayacak ki bu? Ha, ışığı açmış oldu. Pekala. Anlaştık. Az çok anlaştık biz oyunla. Yok öyle balta fırlatmak yavrum. Anladığım kadarıyla evet bu hızlı tüketiyor. Pekala. Pilleri o zaman tüketmemeye çalışacağız. Özen göstereceğiz. Koş Alan. Nereye gideceğiz ya? Ne yapayım? Haydi. Fena değil ya canımız. İlerleyebiliriz bence. Şuradaki ışıkla doldururuz canımızı. Nedir bu? I stepped into the gas station's garage. It was dark and quiet. The place was a mess. It looked like someone trashed the place or that there'd been some kind of fight. Light spilled into the room through an open door at the back, and I made my way toward it. Without any warning, I was blinded by a bright light. An old portable TV on the shelf had come alive. Değişik. Daha varmadık yani benzin istasyonuna. Ama varmışız gibi. Pekala. Doldurduk canımızı. Güzel. Wow wow wow. Kaçalım abim. Tabii şu sayfayı almak istiyorsak aladık. Wow! Hocam dibimde çıktın hemen. Hop! Ya! Eyvah! Köpekler sizi. Bu ışıkla canımızı dolduramıyor muyuz? Yok abi üzerimize öyle bir atılıyorlar ki köpekler. İyi. Pompalı tüfeği daha sonra da alabiliyormuşuz zaten. Bu arada aldığımız notları falan okumamız lazım arkadaşlar. Şerife yalan söyler. The cabin on Cauldron Lake? She asked. The sheriff looked at me suspiciously. The early morning light flooded through the office windows. I would probably never have gotten out of the woods alive without her help.
but I couldn't tell her the truth of what I'd faced the previous night. She'd think I was lying or crazy. She'd lock me up, and she wouldn't help me find Alice. Pekala. Manyaklar ya. Hadi pompalıyı deneyelim bir de arkadaşlar. Heh. Gel dostum sana. Sana pompala girdim. Ulan köpek. Ulan köpek. Pekala. Wow wow wow. Öbür adam nerede? Uh-oh. Bye bye. Seni köpek. Stucky's body vanished, leaving behind only a lifetime of nightmares to come, assuming I'd reached the lights at the gas station alive. Pekala. Ay ay. Nasıl açacağız kapıyı? Heh, şöyle. Gaz istasyonuna gelmeye çalışıyoruz. Şerif'ten bahsetti sayfalar arkadaşlar. Güvenmememiz gerektiğini falan söyledi. I recognized the parade float I had seen in Bright Falls when I first arrived with Alice. Alice'i kurtarma olayı biraz yaş arkadaşlar. Bana öyle geliyor. After the insanity I had just experienced in the darkness, the lights of the gas station felt comforting, at least for a moment. The sane world reasserted itself. The garage was a mess. It looked like someone had trashed the place, or that there'd been some kind of fight. Hala kavga var gibi ama sanki. Ne oluyor hocam? Odaklanıyoruz. Pekala. Kullan bakalım telefonu. Great Falls Sheriff Station. Heh. Oh, thank God, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker, you are... I'm Alan Wake, but listen,
I was in a car crash. My wife, Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wake. We were staying in a cabin on the island, on Cauldron Lake. There's no island on Cauldron Lake, not since the big eruption in the 70s. Please, I can take you there, okay? You look like you've taken a pretty bad knock to the head. Are you okay? Listen. We'll figure this out. Please get in the car. We'll swing by the lake and then we'll go to the station, okay? Mr. Wake, have you seen Stucky, the guy who owns this place? I realized I couldn't tell her what had happened in the forest. She wouldn't have believed me. And then she wouldn't have helped me with Alice. Pekala. Notlar okumamıza gerek yokmuş. Zaten anlatıyor hikaye arkadaşlar. Dolayısıyla notlarda da bunların aynısı yazıyordu çünkü. Herhangi bir ada yok. Az önceki harika romantik evimiz yok arkadaşlar belli ki. Geçmiş olsun. I came to Bright Falls with my wife, Alice. Thank you for coming here with me. I thought maybe you could write here. I don't want to hear it. God damn it, Alice. Now, she's missing. Alice? Alice? I woke up behind the wheel of a crashed car. I'm missing a week. I was attacked by shadowy men straight from a nightmare. The sheriff took me to the lake Alice and I had stayed at. But the cabin had disappeared. Bölüm 2. Alınanlar, yitenler. New York'ta 3 yıl öncesinde konu alıyor şu an. Biz evli miyiz acaba? Alice'le yoksa sevgili gibi bir şey mi? Eşim diye söyledi sanki şu ana kadar. Honey, I'm home. Pekala. Back here, sweetie. How was it? Worst weather I've ever seen. You should put some coffee on. It'll warm you up. Çok mantıklı. Hemen Alice yapıyorum dediklerini. Ama kahve makine. Hah varmış da bak. Coffee's on. Great, thanks. I'll need it if I'm gonna finish this by tomorrow. Wow. Televizyon. Kaç inç hocam? 52 inç mi? Nereye? Şuraya koymalık. Ha, ses sistemi bile hazır zaten. Pekala. Dışarı mı çıkacağız buradan? Neyse bir Alice'e bir selam çakalım ya madem. Bakalım ne yapıyor? Burada mı acaba? Oh, hey, I just finished those cover mock-ups. They're on your desk. Tell me what you think. No kidding. I didn't think you'd get them done this quickly. On occasion, I can perform all sorts of miracles, my dear. Oh, really? Well, you seemed to think so last night. Bakalım nasıl yapmışsın? These look really good. Oh, sure, until Barry gets his hands on them. Which, by the way, will happen over my dead body. The last time was the last time. Oh, and speaking of Barry, he called. Oh! Alan, please check the fuse box. I'm right here. I'm on it, honey. Please hurry. Honey, it's a power outage. I've got the flashlight. Okay. Hi. You okay? I'm sorry. It just really spooked me. Don't worry. We'll just break out the candles. I know it's stupid, but it's just... Especially when I'm not prepared for it, you know? It gets to me. I love you. Tell me a story, writer. Okay. I used to have these nightmares when I was a kid. The dark really spooked me, too. When it got really bad, my mom gave me this old light switch. She called it the clicker. The clicker, huh? Yeah.
If I ever got scared of the dark, I could just flip the switch and a magic light would scare the monsters away. Oh, sure. Here it is. Alan. Maybe it'll help you too. Yeah, nice story, writer boy. You made that up right now, didn't you? No. Seriously. I love you, even if you are a liar. Thanks for this. Evet, Remedy arkadaşlar hepimizin çok sevdiği bir hikayenin remake'ini yapacaklar. Biliyorsunuz ki How do you feel, Mr. Wake? Any nausea, disorientation, anything like that? Mr. Wake, how are you feeling? I'm okay. My head's fine. I had to lie about my headache and memory loss. He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. Very well. I don't think you have a concussion, but you've obviously been through quite a shock. You should take it easy for a couple of days. Thanks. Well then, Mr. Wake, we're done here. If the pain gets any worse or you experience any other symptoms, you should come see me. I'll let you get on with it then. Sarah, Sheriff Breaker, is waiting for you. She's very good at her job. I'm sure she can locate your wife in no time. Doc Nelson was the image of a small-town doctor. Sheriff Breaker had called him to the station to take a look at the cut in my head. evet, arkadaş balığını bırakıp gelmiş. Evet, söylemeye çalıştığım olay şu. Remake olarak Max Payne'in hikayesini yapacak Remedy arkadaşlar. Daha öncesinde Kontrol'ün yapımcısıydı. Yani Kontrol oyununu da Remedy yapmıştı. Şimdi Max Payne'in remake'ini geliştirdiklerini biliyoruz. Ama tabii ki Alan Wake'in DLC'lerini bitirdiklerinde daha rahat ilerleyeceklerdir. Oh, she's a beauty, ain't she? Not the biggest I ever caught, if you can believe that coming from an old fisherman like me, but she's right up there. Now, she's a largemouth bass, which is what you're after if you prefer a lure. Now, if you want either trout or salmon, on the other hand, then it's fly fishing for you. You a fishing man, Mr. Wake? Oh, doesn't really matter, I suppose. But it can be very relaxing out there. You can't get me off the water this time of year. Closest thing to heaven. I'll take your word for it, Doc. Pekala. Sarah ile konuşacağız. Bakalım bu odada başka bir şey var mı? Yok. Hadi bakalım. Harita var. I believe you'll find the sheriff in her office. Just go down the corridor. Evet, biz Bright Falls'tayız arkadaşlar. Cauldron Lake'te karşı taraftaymış. Yapılan haritada. İyi bakalım. You're good to go, Mr. Wake. Sarah's probably waiting for a chance to talk to you. Merhaba. Hop. Thank you for testing the lights, Miss Weaver. Everything seems to be fine. I don't have the luxury of being complacent, Deputy Grant. The bulbs will need changing soon. You can't change them in the dark. I'll be sure to take care of it, Miss Weaver. Have a nice day now. Very good. I'll come back later on to remind you, just in case. Mr. Wake, the sheriff is waiting for you in her office down the corridor. That was Cynthia Weaver. I guess you can call her the town eccentric. She used to be the editor of the local newspaper, but she's focused on, other things these days. She'd fit right in where I come from. As you can see, she's a little obsessed with maintaining the light bulbs of the whole town, refuses to step on shadows, things like that. Back in her day, she wrote about all sorts of weird things in the paper. Bright Falls has a colorful history. Of course, what small town hasn't? Çok haklısınız. Cynthia. Pekala Cynthia. Var mı burada başka bir olay? Yeah, it's Mulligan here. I'm at Stucky's gas station with Thornton. There's no sign of him. Over. Wait. Yeah, this is Thornton. Look, we've located the brake float. It's here. That's some good news, right? Stucky was supposed to be driving it at the rehearsal today. Over. Oh, give me that.
Mulligan here. Looks like someone really thrashed the garage. Over. Okay, roger that, guys. Keep looking for Stucky. Jane's out. Stucky gerçekten kayıp. Ve rüyamızda, yani kabusumuzda olan tüm olaylar gerçekten de olmuş. The sheriff wants to see you in her office, Mr. Wake. Gidiyorum. Tamam. Bu adamı gördünüz mü? 20 Haziran'da kayboldu. Tanınmış özellikler yarışma kazanmakta ustadır. Kayıp Richard, Bruce, Jacob. Kamp gezisinde kayboldular. Temasa geçilemedi. Onları görürseniz veya nerede olduklarını biliyorsanız lütfen bu numaraya ulaşın. Teşekkürler. Bunlar bizim öldürdüğümüz karakterler mi acaba? Gerçi. Çünkü Stucky de aynı şekilde. Muhtemelen bizi öldürdük. Come in, Mr. Wake. Your phone's on the desk. The battery was dead. It's charged now. Teşekkür ederiz. Have you started looking for my wife yet? My men are already on it. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? How did you end up at Stucky's gas station? I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd lock me up. Haydi. Excuse me. I need to take this. Hello? Alan, please help me. Alice? Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. Who is this? Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're gonna meet me in Elderwood National Park. There's a spot called Lover's Peak. Midnight. Don't do nothing stupid, pal. We're watching you. Mr. Wake, can I help you with anything? I need to get some air. The sheriff said I could go out back. Of course, Mr. Wake. You can get there through the cell corridor. Just don't mind Walter in there. He's one of our regulars. I thought he quit drinking for good. Hey, can you turn the lights on? The deputies, they don't understand. They won't listen to me. I need it to be bright in here. Thank you, man, thank you. Hey, you're all right. You're a good guy. Don't let anybody tell you different. Vallahi tehlikeli ya. The early morning light hurt my eyes and made my head ache. The man on the phone had said, go through the fence on the left. Nasıl gideceğiz ki? Alice's driver's license had been placed on the front seat. The caller meant business. Haydi, gerçekten de burada. Barry? Ow! Thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week, you and Alice. I've been worried sick. I flew out yesterday. I'm here in Bright Falls. Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Al, what the hell is going on? I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. Well, folks, it's been another long night, and it's about time for me to sign off for a while. God knows I need my beauty sleep. Just one more item before I go. Busy night in the sheriff's department. We've had a few broken windows, even a report of shots fired on Main Street. Deputies Mulligan and Thornton had to deal with two intoxicated young men who were celebrating the completion of their Deer Fest float. Now, folks, we get this every year. I know it's exciting, the big day's almost here, but let's save it for the party and leave the gunplay for the shooting. İlginç. Silah sesleri falan duyulmuş. İyi misin? Işıkları yakmasak kim bilir ne olacaktı bu arkadaşa.
Açık kalsın ya. Marvelous, Sarah. I just wanted to settle all the damage the Anderson brothers might have inadvertently caused on their recent and regrettable little outing. They are not accountable for their actions, of course. I can assure you that my staff has been reprimanded. Tor and Odin never caused any trouble to anyone when they were still living at their farm. Indeed. All we can do is to slow down the progress of their dementia. Are you feeling any better, Mr. Wake? I'd like to leave. Am I free to go? Well, we still need to talk about... Am I under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where... Whoa! Oh! Hey! Oh, my! Take it easy. Hey, nobody move! Get your hands off of my client! Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. If you have business with Mr. Wake, you talk to me. You yokels won't know what hit you once I sick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Get me out of here. Adama bak ya. What the hell was that about, Al? We don't need a replay of that thing with the paparazzi. I thought they were gonna lock you up. Allah'ım. I had to talk to someone. I told Barry everything. He thought I was certifiable, but when he heard about the manuscript, I had him. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money. And he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story. I had a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake! Barry, you found him! Hi, Rose. Oh, wow. I was just thinking about you, too. Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking after Max. Poor thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Later! Who's Max? What an airhead. Jeez, Mr. Takes a swing at everybody. This is not her fault. She's a very nice girl and, more importantly, a fan. Arkadaşlar bu ses sanki Max Payne'de de vardı. Çünkü yapımcılar ortak ya. Bir Kolombiya mamutu iskeleti. 14.000 yıllık olduğu tahmin edilen bu tür 1981'de La Brea katran çukurlarından çıkarıldı. Kolombiya mamutu 1998'de Washington eyalet fosili ilan edilerek Elderwood Milli Parkı'na bağışlandı. Dişsek Charlie adıyla o günden beri parkın resmi maskotudur. Wow. British Museum'e koysunlar hocam bunu. Seriously, Al, what you were saying in the car? Just listen to yourself. What, you shot a guy and his body just disappeared? When was the last time you slept? What, are you high? Have you been drinking? No! Look, Barry, I'm missing a week, and someone's got Alice. Do you and everything's understand just... what it sounds like when you say stuff like that? Don't get me wrong, it's a good story, could be a bestseller. Şimdi bir hafta geçmiş. But when you start confusing fiction with reality, you're buying yourself a ticket to the funny farm. Wait here. Buradan dışarı çıkılmıyor herhalde. Güzel. Bu dün diyorum ama bir hafta önceymiş. Şeyde köpekten bahsetmişlerdi. Easy there, boy. Hatırlarsanız. I'm almost done. Hey, Rusty, Yaralanmış. right? You rent cabins. Oh, Mr. Wake. I'd shake your hand, but mine are kind of full here. Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. Okay, sure. What happened?
crazy poachers. Max here got his foot caught in a trap. They're illegal to use here. Hell, you're not supposed to hunt within the park at all. But that doesn't stop some lowlifes. Hell, at least Max is gonna be okay. You got lucky. Max is still groggy from the shot I gave him, and I'd rather not leave him alone just yet. The form's on the desk across from the mammoth skeleton. Seriously, Al, you can't just go and meet a kidnapper. Those situations always end up in disaster. You gotta talk to the cops. She's my wife, and it's my call. Can we talk about this later? No, this whole thing. Listen, you hit your head. I mean, geez, Al, come on. You gotta understand how crazy all this sounds. If you're trying to pull a joke on me, freak me out, it's working. Ha ha, let's have a laugh on Barry. Well, you had me going there real funny, Al. You can quit it now. Olaylar garip burada. Barry sakin ol şimdi. Şampiyon. I think this is the form you wanted. And here are the keys. Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. Thanks. Can you tell me how to get to Lover's Peak? Oh, sure. It's at the end of the nature trail. Just follow the paths, you'll get to it eventually. It's an easy walk. Nice spot, too. Ah be. Max iyi olacaksın, If you have merak any etme. trouble finding it, just keep your eyes on the radio mast. It's right below that. Oh, and hey, if you take a walk in the woods, watch your steps so you don't end up like Max. I guess I'm a little worried. We got a bunch of campers out there we haven't heard from. It's not like these people are on a schedule, but with the traps, well, you know. I just don't want any trouble. Right, thanks. İlginç. Look, Al, you're asking me to believe that you shot a dude who went poof into thin air. Barry sakin ol, anlattın aynısını zaten. Karımız tehlikede hocam. Hem de bizim yüzümüzden. Al? We should go to the sheriff or call the FBI. Damn it, Barry, they'll kill her! This is not a goddamn debate, Barry. I'm going to Lover's Peak. He said to come alone. Okay then. I understand. You're my best friend and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help and I'll do it. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry. Haydi, Barry hasta olmuş hocam. Just be careful with the natives, Al. These yokels are dangerous. Everybody hates a tourist, or it'll be deliverance all over again. Bless you. Oh, this place is trying to kill me. I'll bet there's mold in here, spores, poison ivy, God knows what. This is so not worth a 15% commission. Haydi, bu sefer de böyle bir bozulma var. Neden? Işıkları aç kapat. Aç abi ışıkları. Güzel. Geriye bir şeyler olmasın en azından. Yok abi. Dışarıda da olacaksa buna bir engel getirmek lazım arkadaşlar. Damn. Biz ne yapacağız? Bir yere gidecekmişiz ama şuradan gideceğiz. Oh! Al çağır ışıkları. Heh, düzeldi. Pekala. Lover's Peak'e gideceğiz sanırım buradan. Wait here, Al. I'll hold down the fort. I'll be with you in spirit every step of the way, Al. Locking the door now. Evet, Max Payne'den sonra bir de korku gerilim üzerine yapmış olmaları. Zamanında arkadaşlar. I knew I should have gone to the cops. This wasn't the smartest thing I'd ever done, but I was still angry with Barry for trying to talk me out of it. These people had called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them, and they had Alice. Haydi bakalım. Nasıl bir hikaye ya? Ne oluyor ya? Var mı burada bir olay? Aa da geldik. Aç abi ışıkları.
Welcome back to the show, folks. As promised, our very own Dr. Nelson has just parked his rear end in the studio. Doc, what's your Deerfest plan like? My plan? You make it sound a lot more organized than I ever seem to manage. Biri geçti. No plan, really. Just taking the atmosphere. I'm getting a little too wicked to do much more than that, you know. Oh, tell me about it. No sack race for us older gentlemen, huh? Yes, exactly, Bat. But I'm gonna check out the parade, of course. And I'll be one of the pie contest judges, too. Well, that takes a different kind of constitution. Oh, yeah, it's my kind of exercise. Now, Doc, seriously, you're in pretty good shape, though. You're the outdoors type. I know for a fact you're an avid fisherman. That's right. Matter of fact, just caught a heck of a largemouth bass early this morning. But you're not taking part in the fishing contest? No, not this year. See, Pat, I'm just not that competitive anymore. Now I just like to take my time and enjoy the peace of it. It's no fun if I need to worry about what I'm catching, you know? Considering your track record, the participants are probably pretty happy if you... Well, that's kind of you to say. Şöyle gidelim. Ne oluyor ya? Of. Şimdi benim kafamda bir soru işareti var. Bu olaylar bizim kafamızda mı oluyor yoksa yani bu bölge ile ilgili bir sıkıntı mı var? Ne dersiniz? Sanki bu bizim kafamızda olup biten bir mevzu gibi görünüyor. Buraya giremiyoruz. Ama kapı açık ya. Cam açık yani. Camdan da giremiyor muyuz? Neyse. Heh, orada bir sayfa varmış. Kaçırmayalım. Ay ay ay. Ne var burada şimdi? Bir sayfa da burada. Bu sayfaları şimdi okumanın bir anlamı var mı acaba? Rose ve Rusty. Rose knew that Rusty was in love with her, and she liked him too. She liked him a lot. He taught her to dance, and life had certainly taught her the value of a man who was gentle. He treated her well, made her smile, made her feel good. But Rusty wasn't the prince of her dreams, and that tended to underline the unbearable truth. She was no closer to that Hollywood magic than he was. Allah Allah. Bakalım hikayeyle ilgili önemli detaylar sunuyor mu? Muhtemelen sunuyordur. The vision left me weak. This was no head injury. Rusty, hang on! I'm coming! Please, help me! Ne oluyor ya? Anybody? Help me! Help! Help me! Can you hear me? Anyone? Please Hello? help! Back here. I'm back here. Hey. Oha. Mr. Wake? Oh, hell. It happened just the way it was on that page. I found. Came true. It knew. So dark. It'll come back for me. You must
The lights. In the office. I have the key. Okay, Rusty. Hang on. I'll be right back. Whatever did this couldn't be far. Rusty had found a page from the manuscript. It would help me understand what had happened. The only way to make sure that Rusty was safe was to get the power running and the lights back on. Kimse var mı acaba? Whoa! That was too late. Someone had destroyed the circuit breaker. There was no way to get the lights back on. Rusty! Rusty! Koş. The ground was covered with oily patches that looked like liquid darkness. Hunters need hunting licenses. Aha. Adamı taşımışlar. Something had torn a mammoth-sized hole in the wall. Köpek nerede acaba? Please don't feed the animals. Fishing is only permitted for those visitors who purchase a park fishing license. What? Obey the park ranger's instructions at all times. Rusty? Rusty, no! Never! Two bears and wolves never approach any other wildlife closer than 25 yards. Pets must be leashed. At all times. Never leave your pet unattended. To remove any natural objects or historical artifacts from the park grounds. This includes even you may. Ne kadar hızlı gidiyor ya? Ne yapacağız? Adamı kovalıyoruz adeta. Allah Allah. Bunun başka bir olayı mı var? Nereye gitti? Biz mi öldürüyoruz acaba karakterleri? Lost Peak'e ulaş diyor. Ulaşamayacağız ki ama. Pekala. Lovers Peak'e ulaşmamız lazım bir şekilde ama. Abi Alan, manyak mısın nesin kardeşim, sen bunları yaşıyoruz biz. Ha, telefon çaldı.
Forget about it, Barry. It's just me going crazy. Oh, jeez. Oh, jeez. You're not crazy. I wish you were crazy, but you're not crazy. Ow, be careful. Stay in the cabin. Don't open the door for anyone. I mean it. Ne yazıyor bakalım? In that last instant of consciousness, Rusty thought about Rose. He was older than she was. Rose was barely out of her teens, but she made him feel young and forget what a train wreck his long-dead marriage had been. He still wore the ring. He'd been waiting for her to tell him to take it off. Now she never would. İlginç. Oldukça fazla bug içeren bir oyun şu ana kadar. Bilmiyorum, bakalım. İlerleyen bölümlerde olacak mı? Bu kadarını şu an müsamaha gösterebiliyoruz. Lover's Peak'e geldik. Lover's Peak was at the far end of the nature trail. Ha, ışık söndü. Yani. Telefon. Koşsak ne olur ya? Wow! Köpekler size. Hepsini aynı anda ışık tutsak ne olur? Anasının nikahı. Pekala. Bu da bir yöntem. Belli ki. Hepsini aynı doğrultuya yönlendirip ışık tutabiliriz. Güzel. Mantıklı. Geldik mi Lover's Peak'e? Bizi burada çiğ çiğ yiyecekler abi, ben sana söyleyeyim. Şurada ışık var. Evet. Daha da pompalı tüfek. Burası mı acaba? Wow! Uh-oh. Allah kahretmesin. Kaç abi, şu ışığa doğru kaçalım. Canımızı biraz dolduralım, böyle olmayacak. Ay. Neymiş bu ya? Dodge mekaniği çok şey arkadaşlar. Tuş olarak. Yok abi. Wow wow wow. Kaç abi kaç. Yok abi yok. Yani şimdi bu arkadaşları doğru bir şekilde öldürelim.
Bir yıldırımın 1937'de devirdiği bu son derece uzun Rocky Mountain Douglas Fir türü ağaç 200 yaşından büyüktü. Yerel efsaneler yıldızların ötesinde uzandığı söylenir. Devrildikten sonra boyu 66 metre olarak ölçülmüştür. Bu da neredeyse bir rekordur. Tamam, güzel. Ama mermi... Anasını nikah. Lan, dodge da yapıyoruz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Mermi bulamazsak ilerleyemeyiz ha. Yani... Ne yapacağız ben de merak ediyorum. Bu stamina ile olmaz yani. Nasıl nikah? Her yerden bir şey çıkıyor. Koş abi. Allah Allah. Kaç tane baltam var? Doğru söyle. Anasın nikah herkes kafamıza vurdular ya. Hocam bu silah mermi vermiyorsanız run Forrest run yani. Bunlar hayvan gibi şey fırlatıyorlar. Ne fırlatıyorlarsa. Lover's Peak. Aha. Köpek. Al bunu kafana. Cephanem bitti. Eyvallah. Ne yapacağız cephane bitince? Kayıt noktasına ulaşıldı. Pekala. Kayıt noktasına ulaştık ama silahımız yokken hiçbir işe yaramaz bu. İyi, 12 mermi bulduk. Ha ha. Bir şekilde ilerleyecek ama. Ağzımızı kıra kıra herhalde. Ne olmuş buna? Baltalanmış. Baltalandın dostum. Ayı çıkabilir. Çok haklısınız. Her an her yerden ayı çıkabilir. Of. 12 mermiyle ne yapacağız şimdi biz burada? Anasının nikahı. Abi kaç. Kaç mümkünse. Elan. Manyağa bak. Bunlar kafayı yemiş ya. Wow. 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 Nasıl nikah? Gelin hadi gelin. Kamera açımız o kadar hızlı değişiyor ki ben geriye nasıl kaçacağımı unutuyorum. Bak şuradan gitmem gerekirken. Ulan Alan. Baksana şunu yaptığını. Kaç abi. Kaç, şu ışığa kadar gelirsek bu iş biter. Hayır. Koş. 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 Anasının nikahı. Ne oldu gittiniz? Ne oldu? Kayboldular. Ne zaman gelecekler diyecektim.
Abi sen şaka yapıyorsun. Haydi manyaklara bak ya. Neyse kodamanı öldürdük. Bundan sonrası gelir ya. 3 mermiyle. He? Bir mermi kaldı. Şu an koş abim. Koş. Koş Alan. Anasını. Senin koşmana. Bu nasıl koşma ya? Allah Allah! Koşamıyoruz ki. Koş. Şuradan gideceğiz ya. Koş abim koş. Koş! Alan koş! Senin beceriksizliğine artık okey değilim. Canımızı dolduralım. Aa lan bir mermiyle oyun atıyorlar bize ya. Bu ne? Lover's Peak. Harika. Yol kapalı. Allah Allah. Ulan. Buraya ilerlesek geliyorlar mı? Gelmez olurlar mı ya? Yok abicim. Gelmeseniz de olur. Ben okeyim gelmemenize. Lan. Köpeğe bak ya. Neyse bıraktılar peşime. Abi bir mermiyle lütfen oyun devam etmez. Böyle olmaz. Biraz gathering yapmamız lazım belli ki. Abi sen nereden geldin? Bak bunlar gerçekten kovalamış bizi. Şerefsizler. Tövbe estağfurullah ya. Abi sen şaka yapıyorsun. Buradayız. Buradan nereye gideceğiz? Şöyle gidiyormuşuz. Pekala. Not var Allah'tan. Ah 12 mermi verdi geri bize. Kral ya. Ölünce düşünüyor oyun bizi. Yani sıkıntı kesinlikle şu. Platforma girmeyelim. Mermi sayısı kesinlikle yeterli değildi az önce. Kafadan vurma özelliği falan var muhtemelen. Hadi bakalım. Abi sen şaka yapıyorsun ya. Kargaların sahibi kim acaba? Haydi gelmişler yine. Haydi yandık. Oha bu kim lan? Come on, we gotta get moving. More of them coming. Bizim kafamızda olsa başkaları görmezdi. El feneri çocuk işi. Haklısın ya. Az önce bir tane flare'imiz olsaydı her şey bitmişti. You can see them too?
Hell, of course I see him. Come on, we gotta move. Why? Because that's the way the story goes. Yeah, but... Let's move! I lost my gun back there. Oh, I've got a gun. Just keep that light steady on him. It took a moment, but then I recognized him. He'd been on the ferry when I first arrived here with Alice. He knew my name. We were headed in the direction of Lover's Peak. There was no way this was a coincidence. He was the kidnapper. Come on, Wake! You better keep up. What I got for you? Ulan dostum, silahı sen aldın ama bu olayı çözdük bence kökünden. Çözmemişiz. Köpek gel bakalım babana. Right up these stairs, Wake. Use the flares from the emergency box to hold them off while I get these boards off. Give me the gun. Yeah, no can do, Wake. Are you kidding? Give me the gun! No time for back talk. Hold them off, damn it. Just a little longer. Scare them off. Kaçın lan. Kaçın. Get some light on those bastards. That'll keep them off us. Just a little longer. I almost got it. Okay, it's open. Move it or lose it. Koş. Dostum geleceksen atıyorum bak. Kaç. Fighting me! Oh, you're feeling better now, Wake. All cozy and safe. Kimdi bu adam, ben hatırlayamadım ya. Better get ready. They'll be on us soon. Silahım olaydı hazırlanırdım. El feneri tutacak. Hah. Burada da kullanacağız muhtemelen. This is it, Wake. The last stand. There's more flares here. Get ready. We fight them as long as they keep coming. Give me the goddamn gun! They're coming! That's not how this goes. Get with the program, Wake. Vur abim şunu. Lan tam bir gerizekalısın. Tam bir gerizekalısın. Körsün galiba. Neyse. Alırım o kahveyi de. Anasının nikahı yaptığına bak. Ya sen şaka yapıyorsun. Koş abi. Harika. At flare'i, hiç uğraşma Göks. İyi, arkamızdakini mıhlamış gerçekten. Vur abim. Neyse iyi.
Haydi. Lan öldürüyor köpek. Dünyayı beyaz görmeye başladık arkadaşlar. O kadar yaralıyız ki. Ya iyi. Uzak dur bakalım köpek seni. Senin eğimin o kadar kötü ki dostum. Vur şunu. He, hayaletmiş, tamam, vuramıyor. Güzel. Gördün mü? Çok kolay. Let's cut the act now. Where's my wife? I knew you were going to say that. I read it all before. You're a hell of a writer. Congratulations. You're going to bring about something glorious and terrible once we get you some proper editorial control. What the hell are you talking about? Where's Alice? I want the entire manuscript, or she's gonna suffer bad. You touch her mouth. Ha, telefonla konuşan adamın sesi bu. Anladım. Ondan anladık bu adamın şey olduğunu, kaçırdığını. Ne olacak şimdi? You're gonna give me the manuscript or you'll be sorry. No! Come back here! I swear I'll kill you if you hurt Alice! Do you hear me? Come back here! He had Alice, and he wanted the manuscript because he thought it held some magical power. But I had no manuscript to give him. I had to get back to Barry and figure out my next move. Evet, 30 mermimiz, bir tane de player'imiz var arkadaşlar. Öyle değil mi? Aynen. Koşma yeteneğimiz kesinlikle yok. Herkesi vurmamız lazım o yüzden. Ne kadar yetenekliyiz. Abi sen şaka yapıyorsun. Ayı kapanlarına dikkat etmek lazım belli ki. Yemin ediyorum böyle göstermeseler hayatta anlamam orada kapan olduğunu. Vay arkadaş ya. Neymiş bu? Wow! Bir anda bu kadar yakına gelebiliyorlar mı ya? Güzel. İyi durumdayız hala. Nereye gideceğiz abim? Barry'nin yanına gideceğiz ama Barry yaşıyor mu acaba? Böyle yerdekine vurabileceğimiz bir melee weapon falan olaydı hiç fena olmazdı. Resmen ayak seslerinden duyuyorum arkadaşlar ha. Bilmiyorum şeye geliyor mu? Videoya geliyor mu ama. Nereye gideceğiz bu arada? Sol tarafa. Hiç hoş değil burası ya.
Silahsız vuramıyoruz herhalde. Elimize demir bir şey verelerdi. Hallederdim ben ya. Bunlar checkpoint galiba. Anladığım kadarıyla. Doğru mu? Kayıt noktasına ulaşıldı. Doğru gerçekten. Tabanca al, mermi al. Karanlıkta ne göreceğiz bilmiyorum ama. Kahve termosta ne işe yarıyor? Cam mı veriyor acaba bize? Av tüfeği. Güzel. Av tüfeği lazım abicim. Nereye gideceğiz? I had heard the plane fall. It made no sense. It was clear that it had just fallen here, but it was very old and obviously hadn't flown in decades. Looking at it sent a shiver down my spine. Ne oluyor abicim? Uçağa yaklaşınca bir şeyler mi olacak? Ne olacak? O kadar bahsettiğiniz uçaktan. Wow, wow, wow. Üf. Canımızı bayağı götürdü bu olay. Yuh bey. Her neyse artık bunları alalım. Bir şeyler aldık ama. Heh, şuradan gideceğiz sanırım. Şükür ya. Ulan nereye gideceğimizi anlamakta o kadar zorlandım ki. Ne yapalım? Flare. Wow! Abi sen şaka yapıyorsun ya. Bir tane vuracak. Yok öyle hocam, kolay. Işığı tam zamanında yaktık demek ki. Pekala, kayıt noktasına ulaşıldı. Başka buralarda parlayan bir şeyler var mıydı acaba? Ya ormandan sağa çıkmaya çalışıyoruz ama pek olası değil ya. Termosu bir alalım.
Şu binaya mı girmeye çalışıyoruz? Bilmiyorum. Havada mı duruyor? Bana mı öyle geldi? Bence son bir şey de olacak. Nerede öbürü? Köpek. Şükür. Geldik buraya. Beri'yi muhtemelen yaşıyor bulmayacağız arkadaşlar. Bana öyle geliyor. Acaba bir şey yapmasak ne olur? Merak etmedim değil. Yapmayalım. Oo. Dokununca canımız gidiyor. Harika. Zaten bu kadar canımız var. Bir de şeyimiz bitti işin kötü tarafı. Fenerimiz. Neymiş bu taslak sayfası ya? Polisler tomruk The sahasında. logging site was a mess. The modular office had been pushed off the cliff. Deputy Thornton climbed up from the wreckage excited, breathing hard from the exertion. Nobody there. It's weird. Don't you think that's weird? Bored, Mulligan let him. Neyse. O pili de şarj edelim, bize lazım. Tekmele be dostum. Ne oluyoruz? Player. Pekala. Tırmanacağız. Vay anasını be. Neler yaşadık. Bölümden. Daha gelmemişiz bu arada. Hadi bakalım. Beware of widowmakers. Çok profesyonelce hallettik bence. Helal bize be. Av tüfeği. Niye av tüfeğini kullanmıyorsak? Evet. Bir şeyler gizlemişsiniz. Bunların ne işe yarıyor acaba? Taslaklar. Pekala. Koşu verelim.
Tabanca cephanesi. Şuradan bir giden yol var ama yol bir yere varacak mı? Ne dersiniz? Ben şöyle bakıyorum, alternatif yollarda da ekstra bir olay yok. Yani bir yere çıkmadı mesela. Vay anasını satayım ya. Köpek seni. Kilimiz kalmadı. Bu saatten sonra yalnızız. Neyse, şurada vardır inşallah. Hah, 4 tane. Yani bize bu kadar şey verdiyse hoş şeyler olmayacak belli ki. Oh. Kaç abicim? Üf! Ne vurduk be? Geldik. Şükür diyelim, ne diyelim? Bir şey diyemeyeceğim. Allah aşkına ilerledikçe Alan Wake'e şu ciğer kazandırsın bir şeyler. Bu adama ciğer lazım yani. Barry? Ow! The porch is covered with birds. They've got all Hitchcock on me. Stay out of sight. I'm on my way. Don't open the door. What am I, crazy? Stay hidden. I'll be there soon. Just make sure you keep the lights on. Koşalım beri arkadaşlar. I still had to reach Barry at the cabin, but at least I was out of the woods. Eşyan sınırına mı ulaşıldı? Nice. Okay. Barry. I'd have to get the car from the locked garage. It would get me back to Barry faster, and the headlights were a welcome bonus. Evet. Pekala arkadaşlar. Alan Wake Remastered'ın ilk bölümünün sonuna geldik. Hikayeye kaldığı yerden devam edecek. Seriyi takip etmeyi unutmayın. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.